চলচ্চিত্র পরিচালক প্রযোজক আজিজুর রহমান। আমি চলচ্চিত্রে 1958 সাল থেকে এই লাইনে আছি। আমার 53টা ছবি আমি ডাইরেকশন দিয়েছি। আমার বিখ্যাত ছবি অশিক্ষিত, ছুটির ঘন্টা, অতিথি, সমাধান, স্বীকৃতি, অপরাধ 1967 সাল থেকে 2008 পর্যন্ত। স্কটটা কে জন্য ছিল দিল্লিতে স্কটে, সে বলে যে তোমার এনজিওগ্রাম করতে হবে। তো এনজিওগ্রাম করলাম। এনজিওগ্রাম করার পরে সে বলল আপনার ব্লকে স্টার্ট হয়েছে, ব্লক হচ্ছে সব রগের মধ্যে। তা আমি বললাম যে ব্লক হয়েছে কি করা যাবে? বলছে এনজিও প্লাস করতে হবে, রিং বসাইতে অমুক টমুক। তেমন কত টাকা লাগবে? যে একটা অ্যামাউন্ট দিল। আমি বললাম যে ভাই আমরা তো দিল্লিতে বেড়াতে এসেছি, অপারেশন করতে আসিনি। হ্যাঁ, তা আমি কি এখন মারা যাব? সে বলছে না না, মারা যাবে না। হ্যাঁ, আপনারা ইমিডিয়েট আপনার বাংলাদেশে যেয়ে এটা করবেন। তা আমি ওনার কাছ থেকে সিডিটা নিয়ে এসে আমি সোজা ইউনাইটেড হসপিটালে আমাদের পরিচিত ডাক্তার মমিনুজ্জামানের কাছে যাই এবং ডিভিডিটা দিই। উনি দেখার পরে বলছে হ্যাঁ, একটা তোমার 100% ব্লক হয়ে গেছে আর একটা 90%। তা আমাকে অপারেশন করতে হবে, করলে ভালো হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে আমি গেছিলাম মক্কা শরীফে হজে, ওমরা হজ করতে। সেখানে যে আমি টাইফয়েড হয়ে যাই। টাইফয়েড হওয়ার পর ওখান থেকে চলে আসি, ভালো হওয়ার পর ঢাকাতে আসে আবার টাইফয়েড হয়। তো এই ভালভের জন্য এটা প্রবলেম হচ্ছে, সেটা পরে ফিল করি। তখন আমি ইউনাইটেডে যাই এবং ওখানে অ্যাডমিশন নিই। এখান থেকে তখনও ডাক্তার বলে যে আপনার এটা সুস্থ হয়ে ওঠার পরে ডাক্তার মোহাম্মদ বলে যে আপনাকে আবার এনজিওগ্রাম করে দেখতে হবে যে বাল্ব দুটো ঠিক আছে কিনা, ওই বাল্বে ডিস্টার্ব করছে কিনা এটার জন্য। ভিডিওতে ডিসপ্লে দেখালো এবং কি টাইপের বাল্ব তার অফিসে ছিল ওটা আমাদের দেখালো। এইগুলো এভাবে এটা লাগাতে হবে, এই করতে হবে, ও করতে হবে, এটা দেখে এবং মাপ নিতে হবে। এতে আমি ভয়টা খুব চলে গেল যে এটা পায়ের ভিতর দিয়ে করবে, এটা কোনো অসুবিধা, যেহেতু এনজিও প্লাস এইভাবেই করেছিল, সেই জন্য আর কোনো ভয়ের কোনো ইয়ে ছিল। হ্যাঁ, ডিসিশন মাকে এটা মডার্ন সায়েন্সের মডার্ন যেহেতু ওখানে উনি পল বললে যে আমি এতগুলো পেশেন্টকে করেছি, এইভাবে করেছি, তখন আমি কনফিডেন্স হলো যে এটা পসিবল। আরও আমাকে বিভিন্ন ছবিতে দেখালো কীভাবে কাজ করতেছে। So when we see a patient with severe aortic valve narrowing and who is becoming more and more breathless on exertion, then we would want to plan to change the valve or replace the valve as early as possible. So when we first met him, we first confirmed that it was indeed a severe valve narrowing and the valve wasn't working well anymore. Then when we, and there are two options to having the valve change. One is the conventional open heart surgery and the other one with TAVI or Transcatheter aortic valve implantation, which is a minimally invasive procedure to change the valve without cutting open the chest and with the heart beating all the time. So when we discuss, and he's quite elderly, so the risk for open heart surgery is high and he will be a good candidate or patient to undergo TAVI. So once we've decided that, we will then plan to do the tests that we need to assess him for TAVI, which includes a CT scan and a coronary angiogram. So once those tests are done, then we just plan for the TAVI procedure, which was done in his case in July. And also for him, he was one of the first few patients which had we had this new device that was recently FDA approved to protect the brain, to reduce the risk of stroke during TAVI. It is called the Claret Sentinel device, and he was one of the first few patients to have that device, and it was very successfully done. The device consists of two net-like baskets to put in the major arteries supplying the brain to filter out any debris or embolic particles that may go up the brain during TAVI. So I think it was a very successful procedure, and now he's about nearly 4 months since the procedure has been done. Mr. Azizur Rahman was referred to me again by another colleague. He came in with increasing shortness of breath, and he has had 2 previous stents put in, had coronary angioplasty done before,
হ্যাঁ আমাকে সেভাবে করতেই হবে, যেহেতু আমার বয়স 80, আমার ওপেন হার্ট করা যাবে না। ইয়াং হলে ওপেন হার্ট করা যেত। হ্যাঁ, যে কারণে আমার কস্টলি, আই কান্ট এফোর্ড ইট। তবুও মানে আমি বলতে চাই যে টাকা লাগলেও অ্যারেঞ্জ করে এই জিনিসটা করা উচিত, ভালো। অপারেশনের সময় ব্রেনের মধ্যে একটা আবর্জনা বা ব্লাডের মধ্যে ঢুকতে পারে, এর জন্য এটা নতুন আমি দিতে, আপনি দেবেন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। যে কারণে বেশ এক একটা রুগীর অপারেশন 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা লাগে, আমার 1.5 ঘন্টার মধ্যে বলছে তোমার বাল্বের, তোমার রগের যে ইয়েগুলো এত ক্লিন, এত ইজি যে আমি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পেরেছি। Actually, when patient sends the inquiry, they send sometimes they send by email, sometimes they come with the hard copy of the medical report to send it to Singapore for an opinion. So we assess the report, we pick the most relevant doctor for their opinion on diagnosis and treatment plan, estimated cost of treatment, length of stay for this diagnosis and treatment. We after getting the reply from the doctor, we convey the reply to doctor through actually via email. So when they get back to us with their decision whether they wish to go to Singapore for the treatment, we assist them with visa, accommodation, discounted air ticket, and whatever service they wish to get from us. We try to render all the necessary services so that they can get treatment in Singapore, and their logistic support are ensured. TAVI usually those patients who has high risk of valve replacement usually referred to interventional cardiologist for TAVI procedure. TAVI is a very meticulous procedure. Many cardiologists actually cannot do TAVI because there are it's a highly precision technology. So what we do, we send the medical reports to our cardiologists who are specialized on TAVI procedure, and ask for an opinion whether the patient is feasible candidate for TAVI or the patient needs to go for a valve replacement, because many patient does not want to go for an open heart surgery. They have a fear of anesthesia. If the ejection fraction of heart is low, there is high anesthesia risk, and it makes them mentally traumatized that they will have to go for a open heart surgery. So the patient usually request us that whether if they have a minimally invasive process or procedure to go for, then we send the inquiry to our doctor. We send both to cardiothoracic surgeon and also to the interventional cardiologist like Dr. Paul Chiam, Dinesh Nair, all are there. So after getting their feedback, we usually send both cardiothoracic surgeon's report and the interventional cardiologist reply to them to decide which option they should prefer. So those patients who has high risk for open heart surgery in form of open valve replacement, we usually refer them to a cardiologist who are specialized on transarterial valve implantment or replacement. So if the patient is feasible for that, we actually send them to the cardiologist for the TAVI procedure or TAVR procedure. That's how we arrange it actually.